Hello. Attendez. On voit pas trop là, il fait noir. Il fait tout noir. Comment ça va? Je suis désolée pour hier. Non mais... En fait, c'était pas dans mon planning ce qui s'est passé hier soir, parce que j'avais rien reçu comme news. Du coup, je pouvais pas dire ouais, le live est annulé ou quoi. Et comme je connaissais pas le principe, et bah c'était plein de découvertes, voilà. Bref, je cherche pas des excuses, ça va pas. Moi ça m'arrange perso, bah voilà. J'ai pas pris d'eau, mon placard est ouvert. Attendez. On va essayer d'être esthétique un petit peu quand même. Après, je vous demande pas de me pardonner, mais c'est indépendant de ma volonté. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas contre vous. Il s'est passé des choses. Et ça fait que voilà quoi. Et du coup, hier, j'étais à l'avant-première des 2 premiers épisodes de Love is Blind France, aka pour le meilleur et à l'aveugle. Pour ceux qui critiquent le nom en français, je pense savoir pourquoi ils n'ont pas pu prendre Love is Blind ou L'amour est aveugle à cause d'une émission française qui s'appelait L'amour est aveugle. Et je pense qu'ils n'avaient pas les droits pour prendre du coup le nom. Et je pense que du coup en anglais ça ne passait pas non plus. C'est ma théorie. Si c'est pas ça, bah quelle déception. J'aurais dû baisser le son. Non, c'est pas grave. Alors, j'ai pas pris d'eau et j'ai rien pris. Tout va bien. En fait, c'était une watch party organisée par une créatrice de contenu, Sally, qui, je crois qu'avant s'appelait Crazy Sally. Moi, je la suivais pas trop, mais j'adorais le concept de watch party. Du coup, voilà. Et bah, j'ai tenté ma chance et ça s'est passé quoi. I'm happy. Je suis trop contente. Et là, je sais pas si vous voyez dans le fond, il y a un verre doré, comme dans l'émission. Ah putain, attendez. Je la voulais depuis tellement longtemps, punaise. Maintenant, elle interviewe des stars, c'est incroyable son évolution. Mais incroyable, franchement. Elle va passer aux States, c'est sûr. Avec toutes les stars qu'elle fait et tout. C'est sûr. Je suis sûre. Mais toutes les interviews après les films, etc., qu'elle obtienne des avant-premières de films ou même des collaborations avec Netflix, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Carrément, je voulais m'habiller, mais finalement, je reste en bout. Donc, le verre. Quand j'ai vu ça, hein, j'étais trop contente. Et le ticket d'or pour l'invitation, genre un petit souvenir. Donc, on avait un tote bag. Il y avait le verre, un carnet, un stylo et ça.
Les goodies. Ah. Et le tote bag. J'ai attiré des curieux dans le métro. Hein, qui parlaient pas français en plus. J'ai dû me débrouiller en anglais. Je suis nulle. Waouh, comme dans les capsules. Exactement. Bon, je peux rien dire sur l'émission en général. Enfin, ce qui s'est passé pendant les 2 premiers épisodes. Of course. On n'a pas le droit de spoiler. Mais franchement, branchez-vous Love is Blind. C'est tellement bien. Et la version française, pépite. Pépito, pépita. Ça sort quand? Le 10 septembre. La semaine prochaine. Restez branchés. Je suis déjà branchée depuis... Ah. En fait, moi, Love is Blind, j'ai découvert ça quand? Je sais plus, il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Genre, j'ai compris la hype au bout de quelques années. J'ai pas rattrapé les premiers parce que ça fait beaucoup. J'ai quand même suivi certaines saisons de Love is Blind États-Unis, UK. D'ailleurs, j'ai pas commencé UK. Enfin, j'avais commencé, mais j'ai pas fini. Royaume-Uni, là. J'ai regardé Habibi. J'ai regardé... Bon, ça nettoie rien, le mouchoir. J'ai pas le chiffon. J'ai regardé Habibi. En plus, moi, je me suis dit, ça va être un truc sérieux et tout. Les hommes, c'est sûr, ça va être carré, quoi. Que du drama. N'importe quoi. Ça me tuait. Mais franchement, là, vous êtes pas prêts. C'est tellement bien. Choquée. D'ailleurs, petit vlog qui sort. Petit vlog qui va sortir. Alors, ça sera pas sur mon compte TikTok. Gaming. Parce que maintenant, ça sera un TikTok gaming. Je vais mettre ça sur un autre compte TikTok qui était mon compte perso. Où j'avais déjà commencé à faire des vlogs, etc. Donc, je vais faire... je vais continuer, voilà, sur ce compte. Et normalement, si vous tapez réseau, vous avez le compte que gaming. Mais je mettrai à jour avec l'autre compte. Bon, on va pas tarder à commencer. Cet automne, on mange bien sur Netflix. T'as vu ça? Moi, ça me va. Hein. Ça me va grandement. Love is Blind, Monsters pour le True Crime, Nouvelle École, l'émission d'MMA avec Doumbé. Nouvelle École, c'est là. J'ai pas suivi. Attendez. Ouais, je mets ça. J'avais lâché la télé, mais il faut voir comment je vais sortir mon plaid. C'est en octobre, je crois. Ah, ok. Bah, je savais pas, j'ai pas fait gaffe. Attendez, je réponds. Bon, allez. Je suis désolée si je vais tousser un peu. Là, depuis 2 jours, enfin, depuis 2 jours, depuis hier, c'est le nez. Mais là, aujourd'hui, c'est la gorge. Ça me fait tousser, genre. Bon, après, hier, j'ai un peu crié aussi. Quand j'ai vu Teddy Riner. Oh là là. Ah. Mais je suis trop dégoûtée de ne pas avoir pu prendre de photos avec lui. Hein.
Je vous jure, ça m'a tué. En gros, il est arrivé. Pendant 5 minutes, ils ont parlé sur scène. Et après... on me dit que c'est trop fort. Voilà, je vais passer un peu de son ici. Et après, il est passé sur le côté. T'as Sally qui dit ah, ne vous levez pas tous en même temps pour prendre une photo avec Teddy et tout. Pour éviter de foutre la merde, quoi. Comment vous dire que le mec, il a pris une photo avec une personne, après il s'est taillé. J'étais morte. J'étais trop dégoûtée. Une de ces fangirls originelles. Non, mais c'est toujours sympa d'avoir des photos avec des personnalités comme ça. Mais bon, c'est pas grave. La vie continue. Mon rêve, c'est une watch party de la Réunion. Du coup, c'est ça. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, Bruni? T'es jaloux? Tu voulais être là? J'ai cliqué sur quoi là? What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? Ils vont me refaire pleurer ces I know bâtards. who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now! Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Oh, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You could leave me. It's okay. You can come with me. No, honey, I can't. It's okay. Find Omid and Krista. Je l'ai pas tué. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer à l'histoire? Attendez, je sors les mouchoirs. Ça va se moucher, hein. Je vous préviens. C'est ce qui reste. Ok. What do you think? Oh, man, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Elle est bien Because. enceinte. J'écris pas trop car je fais la vaisselle, mais je suis attentive. Come on, Krista. Je suis attentive. What's wrong with Ok. Omid? Pas de We're soucis. not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Jr. No. Yeah.
have to admit it has a ring to it. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So C'est name her bizarre Genevieve. I don't care. How can you not care? d'appeler son enfant par son prénom. You're not taking this seriously. I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Au States, ils aiment trop faire ça et les appeler Junior. Hello? C'est ça en fait. Ah. Assurez-vous que la salle de bain est surutilisée pour marcher. Ah. C'est la souris là. Ok. Je fais juste ma petite pub. Hop. Je l'ai fait sur Instagram. Oh, gross. Comme par hasard, ça va être le dernier. What's that? Oh. Accroche-toi bien pour cette saison. Tu me fais peur. Phew. Ils sont tout propres. Ceux-là. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Please have water. Ah, tu peux pas essayer avant? Better. Oh, shoot. C'est une blague. Mais on vient de vérifier qu'il y avait personne. Il a pas pris son arme. Elle a roulé où sa bouteille? C'est pas son arme là qu'on peut prendre. Il n'y a pas d'eau. Figures. Elle a tout gâché. Ew. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Leave me alone. Don't think I will. Why not?
Are you stupid or something? Get out here. You got anything on you? Elle veut quoi, Come elle? on, let's see. You don't have to do this. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. I'm not mean. Yeah? And who got your gun? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. I don't have anything. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Mais elle veut quoi, elle? Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Faut tirer dans la tête. Homie, can you hear me? Homie. Attendez, je suis choquée. Mais on vient de commencer là. Calmez-vous. Choquée. Voler une casquette, c'est une dinguerie, on est d'accord. Mais qui elle est celle-là? C'est une folie. Wesh. J'avais dit de rester bien accroché. Je pensais que ça serait plus tard. C'est l'épisode 1 là. 16 mois plus tard. Elle a changé. Pourquoi elle est triste comme ça? Krista, talk to me. Maintenant 11 ans. Ouais. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. There's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You Du coup, elle a should be perdu le doing this, bébé. not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Comment elle a maigri. Ah, je suis choquée. Omid said that. I know what Omid said. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy.
It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. I miss Lee. I'm sure you do. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Trouver un briquet pour allumer le feu. Appuyez et maintenez la touche A. Better, but still not enough. The flames are too low. This won't burn. This'll never burn. It's too wet. Ça me fait trop de la peine. This might burn. On pouvait brûler les photos. Enfin, la photo de lui et les dessins. Don't fucking lie to us! Who do you think you're fooling here? Give us the truth and you don't get hurt! You fucking with me? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys! What the fuck? Krista, run! Hey! Est-ce que ça va faire quelque chose? Get the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Ah merde. Fuck over here! God damn it! Oh, whoa!
running! Quit squirming! Ah! Fuck! Ah! Ah! Let go, you little bitch! Jesus Christ! Ah! Ah! Come out of there! Ah! Ow! Fuck! Jesus, are you fucking kidding me? Come on! Kid, you are on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! Oh, no! Shit! Attention! Voilà. Je savais. Choquée. Sorry. Pauvre Clem. Mais du coup, elle a laissé l'arme dans les toilettes à cause de ce qui s'est passé. Et elle peut plus se défendre avec une arme. Et là, elle se retrouve à fuir comme ça. Attends. Elle meurt pas. Hein. Elle est solide sur ses appuis. C'est pour ça qu'on l'aime. Du coup, j'ai sauvé l'autre ou pas? Hello? Voilà. On s'en bichette. Attends, c'est quoi le bateau? Ah, je peux pas. Ah bah... Bon, ok. Krista, are you there? Je sais pas jusqu'où elle est allée, mais... Je suis pas sûre qu'elle retrouve Krista, vous voyez. Il y a des loups, des serpents, des ours.
Elle est perdue et tout. Peut-être des araignées. Mais dis pas ça. C'est un zombie. Ah non. C'est un renard. Ah, c'est un chien. What the fuck. Il s'appelle Sab. It's okay, boy. It's okay. So, where are your owners? They around? If they are, I hope they're nice. What's he doing? Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Hello? Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Krista, j'espère qu'elle s'en est sortie. La pauvre. Oh. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Nothing edible. C'était des jouets et tout. No food here either. Hey boy, what's the matter? Imagine la liste de tous ceux qu'elle a perdus depuis le début. Ça fait beaucoup, ouais. Shh, we have to be quiet. Je dis pas ça parce que Krista... It's okay. He's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. It's okay. We're smart, and he's not. We're smarter than all of them. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Think he had himself tied up? Or did someone force him to do this? That looks like it hurt. Mais j'arrive pas à le choper. Stand back, okay?
just have to stay out of their reach. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Still pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? Les bruits de bouche là, ça me dérange. Faut juste trouver une boîte de conserve. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Empty. Better keep looking, boy. Hey, wanna play? Wanna play catch? Trop mignon. Okay, bring it back. Good boy, good boy. On n'a pas trop le temps de jouer, mais... Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Bah j'ai tout fait là. Moi, elle est pas seule, ça lui fait de la compagnie. Ouais. J'espère que le chien il va pas mourir tout de suite. Ah. Well, here we go. C'est la poubelle. Oh my god, thank you. Look, a can! Let's see what's inside. J'aurais pas mangé. Non, je rigole. Je sais pas. Please don't be bad. Thank God. I guess you were pretty hungry too. Here you go. Hey, don't eat it all. Oui, il l'a attaqué. Here you go. Hey, don't eat it all. Il
Vous voulez tout manger, oui, mais... J'espère que le chien va pas mourir tout de suite. Le pauvre, il souffre et tout. I'm sorry. Une perte supplémentaire. Ah, purée. En plus, du coup, elle a pas mangé. Sur les animaux aussi, ils deviennent... Non, ils deviennent pas des zombies. Ça devrait bien se passer. Peut-être qu'il avait la rage. Aussi. C'est la coque qui rajoute une couche. Ah mais toujours plus. Toujours plus. Ah, j'ai l'impression. Ah ah. Elle est un peu mal en point, notre Clémentine. Courir? Mais courir où? Comment je fais pour courir? Mais... J'ai arrêté alors que ça sert à rien. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get. Il y a encore des personnes gentilles sur cette, dans cet univers. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? I think so. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mention what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low.
They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some— Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? I don't know, a dog bite from a Je savais mosquito que ça allait bite pas from a durer lurker longtemps bite, cette man. histoire. It's not. All right. Let's see it. Whoa, hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Mais, wesh. En plus, j'allais commencer à dire, wesh, il me plaît bien et tout. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Bah, il l'a mordu, wesh. Clementine? Et après, bon, il est tombé Yes. sur des picots. You telling us the truth? Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. Elle me dit R. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Mais comment il l'a jeté par terre, ça m'a buté. Ça m'a tué, wesh. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Oh, shit. Il a couru quand même vers elle. Hein. C'est trop mignon. Wesh. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a doctor. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard You're the that. one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived Mais out c'est here une on her enfant. own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Luc. C'est It's qui okay. Luc? C'est lui? Go ahead, he's a doctor. J'ai oublié. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story.
I'm not going through this Ok. again. No one's suggesting that. Est-ce que c'est We notre could nouveau take her lit ou arm pas? off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't Mais ça do va any pas. good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means. Please, I'm just a little girl. You can't just kill me when you don't know for sure. This is bullshit. Ah, je regardais le mauvais mec. Who's she? Sarah, what I say, stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? To find help somewhere else if I can. Carlos, we've been through this before. We all agreed. We don't wait for shit like this. End of story. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. Well, we have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with Alvin, it. please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Je serais grave reparti. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. it was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Pauvre Clémentine. En plus, même pas, il donne à manger, de l'eau, Why are rien we du doing tout. this? So fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, but safer for who? I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Non, vu qu'ils veulent pas gaspiller au cas où elle se transforme. Ouais, mais bon. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Elle a l'air tellement désespérée.
Aïe, aïe, aïe. C'était quoi dans le bocal? Eh bien d'accord. They have a doctor. He's gotta have stuff for stitches. Trouver comment entrer en chalet, obtenir une aiguille et du peroxyde et des bandages. K.O. Come on. Ow. I think it's getting worse. On va essayer par devant. Tant qu'on y est. Of course. Et comment je suis pour passer? It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me shit. I need some air. What the hell are you doing? I'm not gonna hurt anyone. Yeah, but you're gonna get me in trouble. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. You just let me die? I wouldn't let you do nothing. It's not my call. We're a group. But you could help. And if you don't, isn't that the same? I don't know, all right? I'm serious. You need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious. You gotta go. I got enough problems already. I don't want to get you in trouble. I'm already in trouble just talking to you. I could really use your help. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? What do you need? The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitch? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with. And a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Well, whatever you can get. I'll find the rest on my own. Okay, wait here. I found you some bandages. And I
I got you a juice box in case you're thirsty. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. Je me souvenais pas de ça. Ah ouais? Maintenant, je fais quoi? Ah, j'ai toujours besoin de tes trucs. J'ai jamais vu ça. Alvin, c'est un bon. Vous voulez me dire que j'ai fait un truc que personne n'a fait ou... Et là, je fais quoi? Peut-être que c'est selon par où on passe. Peut-être. Tu prends encore une fois que tes choix sont chelous. Mais quoi? Voilà, je peux pas y aller. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai fait tout le tour. Il reste que la fenêtre que je peux pas atteindre. Au fond. C'est par la cheminée. Ah, il y a un trou là. Le marteau. C'est quoi? Ça a cassé le... Quoi? Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. Mais je crois que c'était fait... J'avais pas le choix. Vu que ça passait pas, je pense, avec les marteaux. No way. She could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. Ok. On est obligé d'écouter. Faut toucher quoi pour se cacher? What were we supposed to do? Huh? Leave her out there to die? Better her than us. You'd have done the same, Nick. It wasn't the brightest idea. Oh, and firing your rifle what? Je comprends pas. About to get eaten alive, and you're telling us it was a dog? Yeah, I know it sounds crazy, but look, for whatever reason, I think she's telling the truth. Look, there's no point in arguing about it now. If she's in the shed, she's not gonna hurt anyone. We'll just see what's what in the morning. But Carlos said she could die if she doesn't get her arm treated. Assuming she doesn't turn.
That true? The girl could really die. If the infection spreads, anything's possible. It could definitely get a whole lot worse for her. Don't we have penicillin? Or T'as something? pas besoin de rester T'as pas besoin... Waouh, de rester écouté. Ah. Mais je sais pas, je voulais partir. Mais c'est compliqué. Je vois pas, enfin la caméra elle est pas tournée de la bonne façon. Je peux pas aller par là. Ah. Doc. Elle a regardé le canard. Elle a pensé à Doc. Je suis KO. Y'a rien par là. Tu peux tout explorer. Ah bah. Mais je peux pas avancer. Je comprends pas là. Je suis bloquée là. Ah. Mais elle va croiser la fille qu'on a vue tout à l'heure. C'est une petite fille aussi. You're not supposed to be in here. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Help me, and I won't tell him. I'm hurt. Please help me. Well, I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it with. And I need a needle with thread to sew it up. Do you know where those things are? My dad has some stuff for cleaning with the supplies. Kinda burns. I don't know if he has stuff for sewing though. Really? Seems like he would. We don't have much. He's still trying to restock since we moved. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca's okay, but she's old. And that's it. We're not the same age. What? We're not the same age. You said we were. We're not. How old are you? I'm 15. I'm younger. A lot. You don't seem like it. That's just how it is. So we can be friends then. Oui, si tu veux. Yes.
Promise? Je veux juste que mon bras il soit soigné. Yes. Cette brave Sarah. Pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. C'est pas l'ampoule la plus brillante du lustre, mais elle est gentille. Faut rire. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Thanks, Sarah. Faut une aiguille. Il n'y a rien ici. They have to have medical supplies around here somewhere. It's clean. Parfait. I guess that's all I need. I better get out of here. Elle va se faire choper, non? That man sometimes. Need to have this baby. Pourquoi ils font des gosses, quoi? Let it be okay and let it be his. Waouh! Waouh! Comment ça fait qu'il ce soit le sien? Je suis morte. Si je peux me permettre, je pense qu'ils n'ont pas de contraceptif accessible. Mais qu'ils arrêtent de ken, quoi. C'est le meilleur moyen, je crois. Bon, après, peut-être c'est pour se vider la tête et tout, je peux comprendre. Avec la fornicatrice, pas que la tête. D'ailleurs, c'est ce que je me dis. Bah, tu fais. Hop. C'est pas beau à voir. La pauvre. This is gonna suck. Vas-y, bois un petit peu du. Bon, faut commencer par nettoyer la plaie. Ah. Okay, I'm good.
I'm fine. Now the fun part. Ah. La pauvre. En plus, elle a tout fait tomber, quoi. Il y a un trou dans le toit. Now, just like last time. Just how Krista showed me. Ah, faut que je reste appuyée. Elle aurait peut-être dû mettre un truc entre les dents, quoi. La guerrière. Moi, j'aurais pas fait ça toute seule. Hein. Faut m'anesthésier le bras. Hein. C'est lourd en plus. Puis il faut gérer la scène pour que tu ressentes le truc, mais grave. C'est long pour nous, imagine pour elle. J'imagine pas. Bois un petit peu, ma belle. Sa petite tête quand elle boit. Grave. Il va lui arriver un truc. Je savais. Mais j'ai appuyé. Ma belle, faut avoir plus de conviction là. Faut viser la tête. Coucou Orion, ça va? En même temps, peut-être ce qu'il lui arrive pas un truc. Holy shit. What the... Comment ça va vous tous? Bah ça va super et toi? Are you all right? Are you happy? I could have died, you know. Well, you didn't. I just needed some help. You patched yourself up? Where'd you get that Did stuff? she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn
lurkers sneaking Ça va around très out bien. here. We better get inside. Bah, attends. You hungry? Fallait qu'elle passe aux portes de la mort pour qu'il la fasse rentrer. Choquée. This might hurt a little. How's she look? Their suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. I wish you wouldn't have done what you did. What do you mean? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Mais attends, il dit tu vas passer du temps avec elle, et là il dit je veux que tu... She needs to grow up sometime. You do not know what she needs. Ah. Rebecca was worried you might be working with someone else, that your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Ah bah d'accord. Stay away from my daughter. Hey, brought you some food if you're hungry. That's gonna leave one hell of a scar. Better than losing it. Well, you can say that again. Et Scars, t'arrives they're way cooler than stumps. Grave. Definitely. Me saoule. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were way out of line. You shouldn't have pointed that gun at me. I was hurt and needed help, and that's how you treat me? I was just... I know what you were trying to do, but that doesn't make it right. I could have died because of you. Du coup, la phrase quand je viens de ce passage. Ah. Still not beaten. Look, he means well. He just loses it sometimes. I try to avoid crazy people as much as possible. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Bienvenue. Take some time to sort things out. Je suis désolée, l'autre il veut pas Do qu'elle you approche think sa fille. everyone else will be okay with it? Et They'll just have to deal with it. MDR. Ah, du coup, t'as pas vu son tatouage, Ariel? So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. Mais je sais pas si elle l'a montré. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. They died. That's tough.
I lost my folks too. Okay. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? I ran away. I was stupid. There was a man who said he knew my parents. I thought I knew what I was doing, but I ran away. And Lee died because of it. Maybe he would have died anyways. It was my fault. I just... Sometimes people die because of me. Oh, Bichette. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Oh, you're still here. I wouldn't get comfortable if I were you. Maybe you fooled everyone else, but not me. I'm a little girl. You know what the hell you're doing. We got enough problems, and we don't need any new shit. Get it? I just needed some help. Well, you got it. Now go. I won't stay long. Good, because I don't trust you. And stay the hell away from my husband. MDR. J'aurais dû le balancer pour le bébé. Oh là là. Dommage. Mais bon, après, elle allait me détester encore plus. Ça aurait rien changé, je pense. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. Her bark's worse than her bite. What's her problem? T'as pas répondu avec la She's phrase got a lot on her légendaire à qui est mind ce lately. bébé? Bringing a baby into a world like this. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, "I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it." Really? No way. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grabbed the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me, and of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? 'Cause you almost blew her face off yesterday.
Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I tried to apologize already. She ain't having it. Well, can you blame her? It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Elle a parlé pour rien. Leaving us again. I know where the fucking river is. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. You should tell him that. Et oui, on a compris. Nick! C'est notre copine ou pas? Jesus, Mary and Joseph. Ah non. Ah, full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. C'est qui Carver? This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. What can I do? See if you can find anything else. Like what? Like what might tell us who did this. What's this doing here? Can I help? I got it. Ah, ok. Dites que je sers à rien aussi, ça ira plus vite. Hein. Y a rien. Ah, y a du son là. Is he shot too? Yeah. These fellas got lit up something good. Are you sure you're okay? Ask my uncle. He knows everything. I said I got it, okay? Ah là-bas, y a un truc. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now! Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You wanna be useful?
Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess. At some point, you guys have to trust me. Hell, I trust you. But not everyone's at that point yet. Dis qu'il me fatigue. Il est Give relou. him time. Look, just keep your head on straight. Same deal. All shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. C'est terrible. En tout cas, le jeu est beau. Ça, on peut pas le retirer. Ah, c'est son sac. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Please. Oui, les graphismes évoluent au fil des saisons. Si je lui donne rien, je suis une connasse. Pete! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. Il s'est fait mordre. Lurkers! I'm out of ammo. Come this way! Bitch. Damn it! You get your asses over here, both of you! I'll cover you! We gotta get out of here! Get over here, goddammit! Vous êtes qui? Can't you listen to me once? Just one time? Come on! Come on! Jesus! Mais il sert à quoi lui? We have to go. Rejoindre. Ah merde. J'aurais dû aller avec l'autre alors. Parce que lui dans tous les cas il va mourir. Ah putain, quel con. J'ai pas réfléchi, je suis allée vers le plus gentil. Ah, c'est fini. What are you gonna do? Bon. Someone's outside. Someone came here looking for you. C'était un premier épisode mouvementé. C'était presque 1 heure.
1h30. C'est long. Moi, c'était très sympathique cette nouvelle saison. Juste à la fin, je me suis foirée sur le choix, mais tout va bien. J'ai paniqué. Ouf. Vous avez kiffé, vous? C'est vrai que j'ai toujours des choix hasardeux, hein. On va pas se mentir. Triste que ça soit déjà fini. Je sais. Du coup, la semaine prochaine, je vais pas beaucoup streamer. J'espère qu'on aura 2 épisodes la semaine prochaine. Alors, justement, je pense que la semaine prochaine, je vais streamer que sur The Walking Dead. Une journée. Ou 2. Selon mon humeur et selon comment ça va se passer la semaine prochaine. En gros, la semaine prochaine, je vais aller au travail 3 fois. 3 jours. Lundi, j'ai mes rattrapages et vendredi, j'ai pris un jour de révision parce que le lundi 15, donc pas celui-là, l'autre, j'ai ma soutenance de mémoire. Voilà. Donc, je sais pas trop comment je vais m'organiser. D'ailleurs, tu kiffes Until Dawn. Ouais, j'aime bien l'histoire de base. Donc, voilà. C'est plus... je tue des gens, quoi. Sans faire exprès. Fais comme c'est le mieux pour toi et comme tu le sens. Ouais. De toute façon, je tiens au courant. Je pense que du coup, demain, j'aurai le temps de faire le planning. On verra. Voilà. Je verrai. Oui, sans faire exprès. Non, mais les QTE, c'est pas pour moi. Je vous jure. Non, mais déjà, Xbox, c'est des lettres. La Switch, c'est des lettres, mais c'est pas dans le même ordre. Et Play, c'est des symboles. Comment voulez-vous que j'arrive à faire ça correctement, quoi? Je trouve des excuses. Bon, c'était un petit stream. La go voulait juste flex avec toutes ses consoles. Pas du tout. Pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, faudrait peut-être que je mette des rediffs. Hein. Faut que je charbonne sur ça aussi. Histoire de remettre les rediffs de... Bah, du coup, de l'événement caritatif aussi, ça serait pas mal. Ça fait beaucoup. Je pense que je verrai ça plutôt la semaine prochaine. Je verrai. Là, ce week-end, déjà, je vais essayer de me concentrer sur mon rattrapage. On verra après. Je vais vivre au jour le jour parce que sinon, ça va être compliqué. Déjà, ce soir, tu verras après tes examens, c'est pas urgent. Yes. Chaque chose en son temps. Quand tu auras plus de temps, oui. Ce soir, j'ai un anniversaire surprise. Au début, c'était... Je vais pas dormir chez ma copine. Après, c'était... je vais partir pas trop tard, genre minuit, 1h du matin. Et là, je viens de dire à ma pote, écoute, je suis malade, donc je crois que je vais venir et rester quelques heures. Et après, je rentre chez moi. C'est dur là.
très dur. Mais bon, on va le faire, hein, on va y arriver. En plus, j'ai un rhume. Non mais, tout va bien. Ah ouais, et hier soir, parce que je vous raconte un peu ma vie avant de quitter le stream, et je vais raid aussi quelqu'un, je sais pas. Soigne-toi bien surtout. Yes, merci. Hier, comme j'étais pas sûre du coup d'aller à l'événement, je me suis pas préparée en mode ce soir je sors. Vraiment, je me suis habillée comme si j'allais au taf. Et en plus, j'étais en retard, donc j'ai pas mis de mascara, j'ai pas mis de liner et j'ai rien fait. Je me suis habillée comme j'ai pu. C'était catastrophique. Le seul truc que j'ai fait, c'était mes cheveux. Et voilà. Bon, c'est pas grave. On m'a vu au naturel. Un rhume d'été. Ouais. À cause de la clim. Tu étais magnifique. Oh. En plus, non mais c'était terrible. Mais t'es souvent au naturel. Oui, c'est vrai. Enfin, en stream, oui, ça me dérange pas, mais je pense que c'est plus pour faire des photos et tout. J'aime bien être apprêtée quand même. Il était top ton ensemble. Merci. Brony qui prend les compliments. Mais ouais, rhume d'été. Non, mais c'est à cause de la clim, je pense. Je vous dis, le 1er septembre, je suis retournée au taf. Le soir, ma gorge me grattait là. Ça commençait à me faire mal. 1er septembre. J'ai fait, ah d'accord. C'est comme ça cette année. D'habitude, je tombe malade genre en août, en juillet. Là, c'était 1er septembre. J'ai fait d'accord. Pas de souci. Pas de souci. T'es vraiment la plus belle à l'écran. C'est-à-dire... Bah, merci déjà. Mais ok, je prends. Merci pour le compliment. Hop. D'ailleurs, c'est toujours le September. Et du coup, on a atteint, grâce à Orion, les 10 abonnements. Donc, bientôt, vous aurez le droit à un live IRL dans une ville. C'était Montpellier ou Colmar. Et sur Discord, c'est Montpellier qui a gagné. Et sur Instagram, c'est Colmar qui a gagné. Donc au final, c'est moi qui va choisir. Super. Mais vous verrez bien. Voilà. Mais il n'y a personne qui stream. Parce que c'est des events. Je suppose. Ben, c'est super. Ou samedi, personne stream. Il y a Chim. Chimère. Chim. J'arrive plus à lire. Ah, je me fais plus bête. Mais on peut la raid. Y a pas de souci. Bref, vous découvrirez dans le live IRL du coup, le lieu en fait. Sur le moment, je ne vous annoncerai pas la ville. Vous allez découvrir ça en live. Voilà. Du coup, à 20 subs, je fais un live IRL avec Shonissa. Le prochain palier, c'est 30 subs. Et à 30 subs, je fais un live cuisine. Voilà. C'est dit.
Live incendie Nice. Mais ça va pas. Je suis KO. Ok. Bon, les gars. Après, ce que vient de dire... Non, mais genre, ça va être le feu. Ouais, c'est ça. On te croit. Live passion pyromane, c'est terrible. Le live cuisine. Live cuisine qui sera pas dans ma cuisine, mais dans mon salon. Voilà. Et on fera entrée, plat, dessert. Bon, allez. Bisous. Je vous envoie chez Chimère, du coup. À la prochaine. Bisous tout le monde. Je sonne bien. Merci, Orion. Allez, je vous laisse. Passez une bonne après-midi et un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup un nouveau stream et la suite de The Walking Dead. Bisous. Ouais, je tousse, je suis morte.